Hello students. So in this video we'll discuss the second part of the chapter arithmetic progression. Yes, summation of an AP. What do you mean by summation? Adding up all the sums is known as summation. Finding the sum of. Yes, in the previous section we learned how to identify A, that is the first term, D, which is common difference, N, number of terms, and AN, nth term. How to find out, how to calculate everything we had learned. We also learned how to identify if the given sequence is an AP. Yes, if D is always same, if A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to A5 minus A4 goes on. Yes, if D is always the same, then given sequence is AP, otherwise it is not. In this part we'll learn how to summate, that is find the sum of an arithmetic progression. First of all, let us discuss the formula. So, formula, how do we represent summation of AP? Sn. Yeah, Sn represents sum of n terms. Sn means sum of n terms. So, formula for Sn is equal to number of terms divided by 2. How many ever terms are there that divide by 2? Number of terms is represented by n. So, it will be n divided by 2 into first term, which is A, plus last term an. So we'll get our formula. Sn is equal to n by 2 into a plus an. But what if we don't know last term? Yes, so we already know an is equal to a plus n minus 1 into d. This is the formula for an. We'll substitute this value into our equation and we will get the following equation. Sn is equal to n by 2 into a plus, now instead of an I have written formula for an. Yeah, in the flower bracket I have written down formula for an, which is a plus n minus 1 into d. When you open the bracket, this is the final answer you get. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Yeah, so this second formula is used when we don't know the last term. If we know the last term is also an, correct? So if you know the last term, first formula has to be used. Okay, now these are some of the problems that I want you to solve and send me the answers. You have to solve all these problems. There are 5 problems. What I have done to make your work little easy, I have solved 2 out of these 5. I have solved problem number A and problem number C. Yeah, B, D and E is work for you. Let us solve example A. This was the sequence. Alright, from this we learn that A is equal to 15, D is equal to A2 minus A1, 24 minus 15, that is 9, and N is equal to 15. How do we know N is equal to 15? Because in the question they have clearly mentioned sum up to 15 terms. So up to 15 terms, therefore N is equal to 15. We'll use the formula. Since we don't know the 15th term, we'll use this formula, second formula to find the Sn. We'll substitute the values. N is 15, so in place of N we'll write 15. A is also 15, so in place of A also we'll write 15. And D is 9, so in place of D we'll write 9. Okay, 2 into 15 is 30. 15 minus 1 is 14, so that is where we come. Next, 14 nines are, yes, board mass. First of all, multiplication. Yeah, so 14 nines are 126. Next, addition. We have to solve the bracket first. Am I right? Outside the bracket, 15 by 2. If 15 was an even number, we could have done the division. We could have cancelled it and we could have written the number. But because 15 is an odd number, we don't want to cancel it until the last step. Yes, so we'll solve the bracket. 30 plus 126 will be 156. Now you see, 156 is an even number, it can be cancelled by 2. Therefore we did not cancel 15 by 2. Alright, so if you cancel 156 by 2, what do you get? 78. You get 78. Yes, so 15 into 78 is equal to 1170. This is our
final answer. Alright, we'll take another example, that is example C. Alright, so this is the given AP. We know A is equal to 26, D is A2 minus A1, 17 minus 26, that is minus 9. See, this is why I have taken this AP, because D is minus 9, D value is decreasing. Alright, so I thought I'll take one sum like this also. N, as we know, is 15. So we'll write down the formula correctly. We'll substitute the values and we'll see what is happening. Alright, okay. So next, what do we have to do? First we have to multiply 26 into 2 and we have to subtract 15 minus 1 together in one step only. 52 into 2 is 26 into 2 is 52. Yeah, 15 minus 1 is 14. Next step we have to multiply plus 14 into minus 9. Plus into minus will be minus. 14 nines are 126. Now 52 minus 126 will give us 74. So number is minus 74. 15 by 2 into minus 74. When we cancel 74 with 2, we get the number as 37. So 15 into minus 37. Final answer will be minus 555. Alright, we'll catch some other problems. If you look in your exercise, there are some problems which are word problems are based on SN. So we'll try to get into those type of problems. Calculate the taxi fare for 12 kilometers when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. What do you mean by this question? This question ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ 15 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 15 rupees, remaining 8 kilometer 8 rupees. Yes, all right. So let us do this. A is equal to 15 because first kilometer is 15. Then D is equal to 8. How do we know? After first kilometer, for first kilometer you have to pay 15 rupees. For second kilometer 15 plus 8. So you are adding 8. For third kilometer 23 plus 8. You are adding 8. For 4 kilometers 31 plus 8. You are adding 8. So each time you are adding 8, therefore D is equal to 8. From directly, you don't even have to write the AP. Directly from question itself, you can understand by logic. You can understand and write down. How do we know D is equal to 8? Because they have given each additional kilometer. Every time we go one more kilometer, we have to add 8. Alright. An is equal to 12. Sorry, N is equal to 12. Yes, because they are totally 12 kilometers. Yeah. Now we'll write down the formula. We'll substitute the values. N is 12, A is 15 and D is 8. This time you see N by 2, 12 by 2. 12 is a even number, so we will divide it and write. 12 by 2 is 6. Yeah, 6 into 2 15s are 30 and 12 minus 1 is 11. 11 into 8, 88. Yes? All right. 88 plus 30 into 6. 88 plus 30 into 6. What is 88 into 30? 118. 118 into 6. What will be the answer? 708. 708. That is our final answer. Alright, so total cost will be rupees 708. Yes, let's go to the next question. How many terms of an AP? They have given you an AP 9, 17, 25. Yes, how many terms must be taken to give a sum of 636? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದ ಸಮ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 636 ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 9, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 17. 9 + 17 is 26. 26 + 25. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 51 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ 636 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನ್. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೋ. ವಿ ನೋ a is equal to 9. We know d is equal to 17 minus 9. Second term minus first term. a2 minus a1. Yeah. 17 minus 9, that is 8. And we know Sn. Sn is equal to 636. We'll write down the formula for Sn and we'll substitute. Sn is equal to 636. Therefore, we'll write 636 in place of Sn. A is equal to 9. We'll write 9 in place of a, and n is equal to, we don't know n, sorry, d is equal to 8. So in place of d we'll substitute 8. Yeah, we don't know the value of n, so we'll not substitute anything in place of n. Next step, n by 2 divided by 2. If 2 goes on other side, it becomes into 2. Am I right? Okay, so 636 into 2 is equal to 2 9s are 18 plus n minus 1 into 8. Okay, now we'll open the bracket and we will multiply n minus 1 with 8. What do we get? 8n minus 8. 8 into n, 8n. Minus 1 into 8, minus 8. Alright, one more thing. You see, I have not multiplied 636 into 2. The reason is, when I send numbers from this side to on the other side, yes, it will be easier to cancel them. Another thing, yeah, so now when you process it, 18 minus 8 will become 10, and we have 8n separately. 8n add ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ, ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 18ಗೆ ಮತ್ತು 8ಗೆ n ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಂಬರು. 8n is separate number. 18 minus 8 which are constant, that is separate number. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಥರ ನಂಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 18 minus 8 ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, 636 into 2 is equal to n into 8n plus 10. Let us open the big bracket and we will multiply them. So 636 into 2 is equal to 8n square plus 10n. 8n into n, n into n, n square ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Yes, 10 into n, 10n. ಇವಾಗ all the numbers can be divided by 2. All the numbers can be divided by 2. So let us divide the entire numbers by 2. What do we get? 636 into 2 divided by 2. 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ 636. 8n square divided by 2. 2 1s are 2 4s are 4n ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ. 10n divided by 2. 2 1s are 2 5s are 5n ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ. Yes, so this is the equation. Now 636 will bring on the other side. It will become minus 636. 636, if we bring on the other side, it will become minus 636. And this is a linear equation. We have to solve it by splitting the middle term. So when you do this, last year you had learned how to do this. So I'm not going to detail into that part, but we'll split the middle term and we will process it. Last year in quadratic equation you had learned how to do this, in polynomials rather. Yes, so by splitting the middle term we will do this. When we split the middle term, what are the numbers we get? 53n minus 40n, 48n. Yes, first number and last number we have to write as it is. Okay, in the first two numbers what is common? N is common. 4n plus 53 is remaining. Last two numbers minus 12 is common, so 4n plus 53. 4n plus 53 is common, n minus 12 is separate. So n is equal to 4n plus 53 is equal to 0 or n minus 12 is equal to 0. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬಂದರೆ ಆ ಎರಡು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ 0 ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ನಂಬರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ನಂಬರು. ಎಸ್, ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು 4n ಒಂದು ನಂಬರು, 53 ಒಂದು ನಂಬರ್, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಪುಟ. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯ ಅದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4n plus 53 ಒಂದು ನಂಬರು, n minus 12 ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರು. ಸೊ ಅದು ಎರಡು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 0 ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು 0 ಹಾಕ್ತೀವಿ.
ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು 0 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು 0 ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 53 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ -53 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 4 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ n = -53/4 ಅಂತ ಬಂತು. ಇದು -12 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ +12 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ n = 12 ಬಂತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ n, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ -53/4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ n = 12 is the correct answer. Okay, let's go to our next. This is a different type of sum. You see, I have taken all different type of sums, so you get example of all the different type of sums they might ask you. Okay, let us solve this. The first and last term of AP is 17 and 350. First term is 17, last term is 350. If the common difference is 9, D is equal to 9. How many terms are there? We have to find n. And what is their sum? We have to also find Sn. Okay, A is equal to 17, D is equal to 9, An is equal to 350, and we don't know n. So we'll use An formula to first find out n. An is equal to A1 plus n minus 1 into D. 350 is equal to 17 plus n minus 1 into 9. We'll substitute the value. An is 350, A is 17 and D is 9. So we'll substitute the value. Next, first ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ RHS ತರಬೇಕು. 350 minus 17. 350 minus 17 is equal to n minus 1 into 9. Yes. Then D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಟು ಡಿ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ. ಸೊ 350 ಮೈನಸ್ 17 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 333 ಬಂದಿತ್ತು. 333 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ n minus 1 is equal to 37. n minus 1 is equal to 37. 37 minus 1 ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ. 37 plus 1 38. ಸೊ n is equal to 38 ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ Sn ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have to find Sn. We'll use the formula. Since we know the last term, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ we'll use the formula. Sn is equal to n by 2 into a plus an. Substitute the value. 38 by 2 into 17 plus 350. Yeah, how much is 17 plus 350? 367. 367 into 19. Why? 38 divided by 2 is 19. So 19 into 367 will give us 6973. This is your final answer. Alright? Okay. So this is how you solve problem like this. In this problem we did not know n, but we knew other things, and we did not even know Sn. Yeah, so finally we have to write the statement. Yes, try to write the statement for all these problems. Whatever word problem you get, at the end try to write the statement. Yeah, so totally there are 38 terms and their sum is 6973. Let's go to the next term. Next sum. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. So okay, first 51 terms we have to find the sum. N is equal to 51. Yes, and then they have given us that second term is 14 and third term is 18. A2 is equal to 14, A3 is equal to 18. They have not given us A, they have not given us D, they have not given us AN, they have not given us Sn, anything. Yes, but we have to find out Sn. We have to calculate Sn. So we'll use whatever is given to us. We know A2 is equal to 14. How can we write A2? A plus D. A2 is equal to A plus D. ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ? A ಪಕ್ಕ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ
ಎಸ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಪಕ್ಕ 5 ಇದ್ದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 4d, ಎ ಪಕ್ಕ 10 ಇದ್ದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 9d. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್, a2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 1d. 1 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 is your first equation. Second equation, look at this. a3 is equal to 18. a3, how do we expand it? a plus 2d. a plus 2d is equal to 18. Now we have two equations. From these two equations we have to solve and find out. We have to solve it and find out value of a and d. Yes, let us do that. Subtracting equation 1 from equation 2, we get, we'll first write equation 2, then we'll write equation 1. When we are subtracting the equation, signs will change. Correct ತಾನೆ? Algebra ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ minus a, plus d will become minus d, plus 14 will become minus 14. Signs are changing. Okay, plus a minus a will get cancelled. 2d minus 1d will become 1d. 18 minus 14 will become 4. So answer we get is d is equal to 4. d is equal to 4. Now substituting d is equal to 4 in equation 1. In equation 1 we will substitute d is equal to 4. So what do we get? This is equation 1. A plus d is equal to 14. In place of d we'll write down 4. We'll substitute the value. Yeah, ಇವಾಗ plus 4 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ minus 4. Yeah, 14 minus 4. a is equal to 10. ಸೊ ನಮಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now a is equal to 10, d is equal to 4 and n is equal to 51. Let us find out Sn. We'll write down the Sn formula. We'll substitute the value ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 51, a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10, ತಿರ್ಗಾ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 51, d ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4. Yeah? 2 into 10, 20. 51 minus 1, 50. 50 into 4, 200. 200 plus 20, 220. ಇವಾಗ 220ನ 12 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 110 ಬರುತ್ತೆ. 51 into 110 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, 5610. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದರು, ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿಕ್ತು 5610. ಯಾ, ಓಕೆ. ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. The sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 7 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 49 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 17 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 289 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ n ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೋ S7 is equal to 49. ಯಾಕೆ Sn ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ n is equal to 7 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 49 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಸೊ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಸ್, S17 is equal to 289. 17 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 289 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಆಗಬೇಕು. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 49 ಇವಾಗ ಇಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 7 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಂದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಉಲ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 7/2 ಉಲ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟು 2/7 ಆಗೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ, 7 - 1 6 ಆಯಿತು. 6 ಇಂಟು ಡಿ 6d. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇವಾಗ 7 ಮತ್ತು 49 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 1s are 7, 7 7s are 49. ಸೊ 49 7 ಇಂಟು 2 14, ಆ ಕಡೆ 14 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ತಿರ್ಗಾ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 49 ಮತ್ತು 7ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 7 1s are 7, ಕೆಳಗಡೆ 7 ಹೋಯಿತು. 7 7 are 49, ಮೇಲ್ಗಡೆ 49 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ 7 × 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು? 2a + 60. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ RHS ಅಲ್ಲಿ 2a + 6d ಇತ್ತು. ಎಸ್, LHS ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 14 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 2a + 6d = 14. ತಿರ್ಗಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? a + 3d = 7. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ S17. ಆಲ್ರೈಟ್, using the same steps. First we'll transfer 17/2 on the other side, it will become 2/17. Then on the RHS 17 - 1 will become 16. 16 × d 16d. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ 17 ಮತ್ತು 289ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 17 ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? 17 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 289. 17 × 17 ಅಂದರೆ 289. ಸೊ 17 1s are 17, 17 17s are 289. 17 × 2 34. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2a + 16d = 34. Once again we can divide by 2. So final equation will be a + 8d = 17. Alright, we follow the same steps as we did for equation 1. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. Let us solve both the equations. Subtracting equation 1 from equation 2 we get, first of all we'll write equation 2, then we'll write equation 1, and signs will change. Plus numbers will become minus numbers. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. a - a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್. 8d - 3d ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ 8d - 3d? 5d. ಯಾ. 17 - 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 5d = 10. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ. Now d = 10/5, that is equal to 2. So d value ಸಿಕ್ತು. Substituting d = 2 in equation 1, we get, first of all equation 1 ಬರೀರಿ. a + 3d = 7. ಇವಾಗ d ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2. a + 3 × 2 = 7. 3 2s are 6. a + 6 = 7. Plus 6 goes on other side, becomes -6. So a = 7 - 6, that is equal to 1. Find out SN. Yeah, we'll write down the SN formula. We'll substitute whatever we know. We know only two values. We know a = 1 and d = 2. So ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 1s are 2. ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. n - 1 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 2 × n 2n, 2 × -1 -2, +2 - 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. +2 - 2 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಇವಾಗ? n/2 × 2n. n/2 × 2n. ಯಾ. 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯಿತು. SN = n². SN = n². ಆಲ್ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 parts of the sum. First part, show that an = 3 + 4n. This is an equation for an. an = 3 + 4n forms an AP. ಅದು ಒಂದು AP ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Yes. Also find the sum of first 15 terms in this case. Alright. Okay. First of all, we'll do the first part of the problem. an = 3 + 4n. ಅದು AP ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ AP ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ a1 a2 a3 a4 a5. ಎಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. a1 = n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ a1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆನೂ RHS ಅಲ್ಲೂ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. 3 + 4 × 1. 3 + 4 × 1. 4 1s are ಏನೋ 4. 3 + 4 = 7. a1 7 ಬಂತು. a2 n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. RHS ಅಲ್ಲೂ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರೀಬೇಕು. 3 + 4 × 2. 4 2s are 8. So 3 + 8 11. a2 = 11. a3 15. a4 19. Yes. So n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ
numbers ಏನು ಬಂತು 7 11 15 19. So this is your AP. Now in the previous section we we learned how to prove a sequence is an AP. We have to prove that common difference D is the same. Yes, AP idide. We'll find out D. A2 minus A1 is equal to 11 minus 7, that is equal to 4. A2 minus A3 is equal to A3 minus A2 is equal to 15 minus 11, that is equal to 4. A4 minus A3 is equal to 19 minus 15, that is once again equal to 4. Yes, so common difference is same in all the cases. Always CD is equal to 4, or common difference is 4. Yes, therefore this sequence is an AP. Kottira sequence, that is an AP. Alright, that prove agoytu. We proved that. Now second part of question, we have to find the sum of first 15 terms. Correct? So we know A is equal to 7, D is equal to 11 minus 7, A2 minus A1, 11 minus 7, that is equal to 4, and N is equal to 15. We'll write down the formula, substitute the values, and then we'll go about our business. First of all, we'll find out the bracket sums. Bracket part of this sum. 7 2s are 14, 15 minus 1 is also 14. Yes, so 14 plus 14 into 14 inside the bracket. So first we have to do multiplication. 14 4s are 56, 56 plus 14 is 70. So bracket solve agoytu. Bracket ninda namge ಎಷ್ಟು number ಸಿಕ್ತು 70. Yes, 2 ಮತ್ತೆ 70 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 1s are 2, 2 35s are 70. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ 15 into 35 ಸಿಗುತ್ತೆ. 15 into 35 ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ 525. ಸೊ sum is 525. Alright, herein we finish the second part of the question also. Let's do the next part. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 40 ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 6ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 6 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 6ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೇ? 6 1s are 6, 6ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 2s are 12, 12 ಕೂಡ 6ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 3s are 18, ಎಸ್ 18 6ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6 1s are 6, 6 ಬರೀರಿ. 6 2s are 12, 12 ಬರೀರಿ. 6 3s are 18, 18 ಬರೀರಿ. ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ರಫ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 6 40s. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ 6 into 1 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ 6 into 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ 6 into 3 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ 40ನೇ ನಂಬರು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 40th ನಂಬರ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ 6 into 40. ಎಸ್, 6 into 40 ಮಾಡಿದಾಗ 240 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 6 is 6. 1 into 6 6. Largest number is 240. 40 into 6. Yes, alright. So the AP will become 6 12 18 240. A is equal to 6, D is A2 minus A1, that is 6. ಇಂಥ ನಂಬರಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 6 ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 6, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈ 5 ಆಫ್ 5, ಅದೇ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಂಥ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಯಾ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 40 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 7 ಅಂದರೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಫಸ್ಟ್ 40 divisible by 6, so D is equal to 6. Alright, N is equal to 40. Substitute, because we know the last term, we'll use this formula. Yes, we'll substitute the values. N is equal to 40, A is equal to 6, and AN is equal to 240. Yeah, 240 plus 6 246. 246 into 20 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4920. So this is your final answer. Alright, this was very easy sum, correct? ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಫಸ್ಟ್ 40 ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಾಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾ, another type of sum like this only is given in a book.
multiples of 7. Take that example, solve it and send it to me. Yes, and daily I'll assign you some works. Finish that. Let us finish this chapter by Thursday. Okay.